Okay, hello guys, I'm Odamba, and right now, to be honest, like I'm waiting for my next flight at the airport, and instead of just sitting and having some time, I decided to make the quite informative and fun videos that I took during the last Lunar New Year in Mongolia, and because it's so special for me. Like in all the holidays, this Mongolian Lunar New Year is the best one because like we get opportunity to meet almost all of our family reunions and the relatives and the people we don't usually meet. That's why I decided to show you some videos, and I'll give some descriptions for each one. And especially this year, my birthday was exactly on the Lunar New Year date. That's why it was so fun, so fun. Yes, I hope you enjoy my video. Алмар жилийн сарчны баярсаар уусамчид 256 бүхний барилтаа амал сайхан болж өндөрлөө. За ингээд Ты думал, еще остался? Утримин хурге, турсан утримин хурге, турсан утримин хурге мэлэ. Additionally, on the morning of the Lunar New Year, we just go outside and do specific mantra and ritual. Everybody is different according to their gender and their born year. Зүүн хэд? Түр. Эсэг зүгч. За. Марано. За тэтгэв. Бичээгүй байсан биш үү сая? Оо. Окей. Бичээгүй байсан биз дээ. Хийж тавь бичээгүй байсан биш. Энийг тусахгүй кипоптос. Санатурна. Coconut. Нашаста. Ямаш гүйлээ. Хаалхгүй юм гэж наач. Оо. Хөндөлөг гарч. Нэмээ хатар. Шиний 3-ны сард авах тоосорч юм байна. Хааштай тоосор. Тэгээ заалны хамаагүй аа тэгээ хардаг хүн байгаа.